כולם כבר דיברו על הנושא הזה. משונטל מהקריות עד לטיקטוקרים שלא יודעים אנגלית. In the shallow, we far from the shallow now. אבל אני רוצה צפיות, אז מצאתי סרטון ביוטיוב שבאמת מסביר את כל הסיטואציה של פי דידי בצורה די טובה, אז רציתי לצפות בו ולהגיב יחד איתכם על כל הנושא הדפוק הזה. אז מספיק עם כל ההקדמה הזאתי, בוא נתחיל. The P Diddy scandal has finally uncovered just how dark and twisted those in control of our culture really are. From some of the most disturbing sex parties ever recorded, sleepovers with a teenage Justin Bieber, funding and controlling your favorite celebrity. אני באמת מרגיש שאני חייב לדבר על זה. אני יודע שזאת רק ההתחלה של הסרטון ואני כבר עוצר. הבן אדם שהכי מסכן בכל הסיטואציה הזאת זה ג'סטין ביבר. אני זוכר עוד כשהייתי קטן כל האינטרנט היה צוחק עליו ממש לפני הרבה שנים על זה שהוא נשמע כמו בחורה ונראה כמו בחורה וזה שמלא בנות נוגעות בו בלי שהוא רוצה. באמת שאם פי דידי הזה הולך לגיהנום, הוא הולך לגיהנום נטו רק על מה שהוא עשה לג'סטין ביבר. Hosting his own Love Island where he took people off the radar. I got an island, it's called Love Island. When you going off the grid with me, you gotta go to sleep for a week. Freak-off parties, whilst also allegedly taking down. איך זה לא הדליק נורה אדומה אצל אנשים עוד אז, שאשכרה השם של המסיבות שלו זה פריק פארטיז? כאילו מה אנשים חשבו שזה פעולה בצופים? Knew everyone in the music industry, from Jay-Z, Beyonce, Snoop Dogg, to Biggie Smalls and even Justin Bieber. אבל מעניין אם הוא הכיר את ליאור סורין. Investigation began initially in November 2023 by Sean's ex-girlfriend, Cassandra Cassie Ventura. She accused him of misconduct and filed a lawsuit. Cassandra and P Diddy then settled out of court the very next day, and one of his lawyers, Ben Braffman, was clear that it was by no means an admission of wrongdoing. וואי, עורכי דין הם באמת היצור הכי מרושע שקיים ביקום. אין יצור יותר מרושע מפאקינג עורכי דין. He was only 17 then, and was now the fourth woman to come forward in just a matter of weeks. This time P Diddy did not settle out of court. In fact, he issued a statement on his Instagram saying, quote, "Enough is enough. For the last couple of weeks, I have sat silently and watched people try to assassinate my character, destroy my reputation and my legacy." אתם יודעים מה הכי מעצבן אותי בפוסט הזה שהוא העלה? נגיד אישה אחת ניחא, 2 נשים, 3 נשים, אבל כל כך הרבה נשים שמתלוננות עליך ואומרות עליך דברים, כנראה אומר שהבעיה אצלך, סבבה? דמיינו שאתם קונים מטען ואתם מכניסים אותו לשקע והוא לא מטעין את הטלפון שלכם, ואתם מכניסים אותו לעוד שקע בבית והוא לא מטעין, ועוד ועוד ועוד. מה יותר הגיוני, שהמטען שקניתם דפוק? או שכל השקעים בבית שלכם דפוקים? יותר הגיוני להניח שהמטען שקניתם די דפוק, נכון? כאילו שוב, אישה אחת, 2 נשים, 3 נשים, כאילו אתה בן אדם מפורסם, הגיוני שאנשים ירצו לרכוב לך על הגב, אבל אם יש כל כך הרבה אנשים שמתלוננים עליך, כנראה משהו בתוכך דפוק. I moved to New York City. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. We're sending you New over York to something City. called Puffy Flavor Camp There you go. to learn Flavor camp. Yeah, Flavor that's what it was camp. called. Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. I Come mean, on. but there, hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle. I don't know if I could indulge in אני יודע שזה מרושע להגיד את זה, אבל כל ילד בן 13 היה רוצה להתחלף איתו, סבבה? זה לא הופך את זה לבסדר, אוקיי? In a Rolling Stone interview with Usher in 2004, he elaborated on his experiences with living with P Diddy. He said there was always girls around. You'd open a door and see somebody doing it, or several people in a room having an orgy. You never knew what was going to happen. With this in mind, it wasn't that surprising that by February 27th, 2024, the producer of P Diddy's album, The Love Album, sued P Diddy for $30 million for sexual assault. He claimed that he was also drugged and woke up in a bed with 2 male sex workers and Mr. P Diddy himself. אני לוקח את כל מה שאמרתי בחזרה, אף ילד בן 13 לא רוצה להיות שם, עזבו. אני סתם מטומטם. Gene Deal, P Diddy's former bodyguard, said in an interview that the freak-off included P Diddy having sex with male escorts that his then-girlfriend was forced to find. Looking at this lawsuit, she alleges that, Diddy, he'll make her look online for BBCs for their freak-off sessions. And she say that, in this lawsuit that, Diddy, he enjoyed watching her get smashed by BBCs. And she was searching for the big black, not only for herself, but for somebody else who we all know that was in the room with her. They had to be for both of them, they was in the room. P Diddy עוד פעם, כמה מתוסבך אתה צריך להיות בשביל לרצות את האישה שלך?
עם גברים אחרים. It was reported that over 1,000 bottles of baby oil and lubricant were found. וואי, זה באמת כאילו אחד הדברים הכי הזויים שיצאו מכל הפרשה הזאתי. אני חייב לבדוק משהו שנייה. אז בריכה עם שטח של 10 מטר רבוע, כגון 2 מטרים רוחב ו5 מטרים אורך, ובעומק חצי מטר, תוכל להכיל את הכמות הזאתי של השמן. זה די fucked up, סבבה? זה לא כזה גדול. אבל זה לא כזה קטן. In the Los Angeles home, P Diddy's sons were also put in handcuffs during the raid. It was reported by their mother that the federal agents used excessive unnecessary force and that it was just racially motivated. בטח unnecessary force, מה עם כל הפורס שהוא וחברים שלו עשו על נשים מסכנות? At these parties, it was reported that the drugs offered were all designed so that party participants could go on for hours having sex. There was a drink called the Tusi, which was dosed with a bunch of drugs. Jaguar Wright explained this in an interview, as she said that P Diddy would put in special K, also known as ketamine, to relax your muscles. Now, if you don't know what ketamine is what they call on the street Special K. It's a veterinary drug. It's a horse tranquilizer. This was then mixed with cocaine and Viagra to counteract the negative side effect of limp noodle, as Jaguar described it, creating the perfect mix to relax you while still keeping you completely energized for sex. The cocaine keep you up all night, but unfortunately, it gives you limp noodle because of what the blood flow is. So you wants to fuck with a half-hard dick all night. So that's why you have the Viagra to make sure that the dick involuntarily stays hard while you're numbing your fucking self with the coke. Recently, a video was shown by CNN of P Diddy assaulting Casey, which further supported her claims. The video shows her trying to leave the hotel party, and P Diddy had already given her a black eye by this point. In the video, P Diddy's wearing nothing but a towel, and as he catches up to her, he violently pushes her down, then proceeds to kill. What the fuck? What the fuck? כאילו, אח שלי, תירגע, הכל בסדר. קח קצת שמן תינוקות. After this footage went public, P Diddy posted an apology saying he was disgusted with himself when it happened, and that he's disgusted with himself now. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was f***ed up. I mean, I hit rock bottom, but I made no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. למה המפורסמים כשהם מתנצלים הם חייבים להיות כזה? עשיתי דבר נוראי. אני כל כך נגעל בעצמי, אני כל כך מצטער. לא אתה לא נגעל מעצמך, לא אתה לא מצטער. לפחות תגיד, חבר'ה, סליחה, כמו בן אדם נורמלי, למה אנחנו צריכים לראות אותך? אתם מבינים מה עובר עליי. In 1999, certain testimonies indicate that P Diddy got away with a shootout in a club. At the same time, P Diddy and his then girlfriend J Lo went to the club and got into an altercation with Matthew Scar Allen. P Diddy knocked a drink out of Matthew's hand, which sparked the violence, where P Diddy threw money in his face as a sign of disrespect. As it got heated, both of them drew their guns and fired into the crowd. 3 victims survived to tell the tale, but one victim in particular stands out. Natania Rubin reports that she saw P Diddy do the shooting while Sheen shot into the ceiling. She herself was shot in the face, and her testimony has not wavered since. I watched them both fire their guns. I watched them. And that is exactly how I sit here today. Because some thug criminal with an attitude and an ego that was outside of control decided he was going to fire a gun in a crowded nightclub and shot me in my face. She was so adamant about it that she offered to get הבחור הזה באמת חושב שהוא פבלו אסקובר השחור. אני באמת חושב שהוא כאילו במהלך השנים הצליח לעבור על כל 10 הדיברות, אל תרצח, אל תגנוב. בבחינה הזאת זה באמת מרשים. But because of his power, she only filed the lawsuit in May of 2024. April Lamprose is another victim of a much older but longer case. In 1994, she would meet P Diddy, as he offered to mentor her in pursuing a fashion career. However, this would turn into a lawsuit of 4 incidents where P Diddy would sexually assault her over the next 6 or 7 years. If she refused his advances, he would go berserk. Go berserk? Guts? 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 Let's just say you pretty much don't want to find out what happens when I go berserk. His lawyer then appealed bail on the 18th of September, offering $50 million, which was כמה? $50 מיליון. וואו. יודעים מה אני יכול לעשות עם $50 מיליון? כאילו עכשיו לא עולה לי כלום בראש, אבל דמיינו שאמרתי משהו מטורף שאני הולך לעשות עם הכסף הזה. It's also known that the Metropolitan Detention Center in Brooklyn, where he's currently being detained, is known to be hell on earth. It's the same prison that housed R. Kelly, who faced very similar charges, and Mr. Jeffrey was also a former... בוא נעשה ככה, אם הסרטון הזה מגיע, לא יודע, 300 לייקים, אז אני לוקח אותי
ואת כולכם לאיש של אפשטיין לעשות חופשה. עכשיו, אחרי שסיימנו עם הסרטון, אני רוצה לדבר איתכם על עוד נושא שממש גדל בפרשייה הזאת, הנושא של כל הקונספירציות, סבבה? כן, הרבה אנשים מאוד מאוד מפורסמים הלכו למסיבות האלה, הרבה מאוד אנשים עם כוח הלכו למסיבות האלה, הרבה מאוד פוליטיקאים, אבל האם זה אומר שאילומינטי ובונים חופשיים וכל מיני כתות כאלה קשורים לנושא? לא. אנשים שוכחים לפעמים שבני אדם הם יצור נורא נורא מרושע, נורא נורא מגעיל. בעיקר שרוב המפורסמים בהוליווד הם אנשים שהיו לא מוצלחים ומאוד מאוד עניים ולאט לאט הגיעו לפסגה של הפסגה. זה בדרך כלל אנשים שבואו נהיה כנים לא מגיע להם את הכוח הזה והם בכל זאת מקבלים אותו, אז ברור שהם יעשו דברים fucked up. אם באמת כל האילומינטי והבונים החופשיים האלה היו קשורים לנושא והם באמת שולטים על כולנו, איך זה הגיוני שכל הנושא הזה יצא לאור? הרי הם שולטים על כולנו, אז הם שולטים במשטרה, הם שולטים בבתי המשפט, הם שולטים ב-CIA, הם שולטים בשב"כ, הם שולטים במוסד, הם שולטים עליי, סבבה? אם יש חבורה של אנשים ששולטים על הכל, איך הם ייתנו לדבר כזה לצאת? כאילו, זה גם יפליל אותם. עוד נושא קונספירטיבי שרציתי לדבר עליו, זה כל הנושא הזה שקניה ווסט ניסה להציל את טיילור סוויפט. איפה אתם חיים? מחבורה של מטומטמים. הבן אדם הזה שונא אותה בעמקי נשמתו. הדבר האחרון שהוא ינסה זה להציל אותה. אוי, קניה ווסט, אתה כל כך גיבור ואצילי וממש לא אנטישמי בן זונה ששונא אותנו. שלא תחשבו שאני מנסה להגן על טיילור סוויפט או משהו, אני שונא אותה בדיוק כמו שאני שונא אותו, אני לא מת על השירים שלהם בכלל. I'm a genius! אבל לנסות להגיד, אוי, הוא ניסה להציל אותה, ואוי, הוא בן אדם טוב, ואנשים מנסים להפוך אותו לבן אדם רע, ואנשים עם כוח מנסים להוציא אותו הזוי בשביל שנחשוב שהוא חולה נפש. חבר'ה, הוא חולה נפש, הוא ליטרלי מובחן עם בעיות נפשיות, גם הוא בעצמו מודה בזה. יום אחד הוא מעלה פוסט שהוא מבקש סליחה מכל יהודי שנפגע ממנו, ויום אחר הוא עושה פאקינג הייל. ועם זה נראה לי אני אסיים את הסרטון, תודה רבה שצפיתם. הסרטון השני שהעליתי קיבל 2800 צפיות שזה מטורף. אנחנו עומדים על 400 סאבים. בואו ננסה להגיע ל-500, סבבה? 500 זאת המטרה של הסרטון הזה. אם נגיע ל-500, אני אקנה לכל אחד מכם שמן תינוקות. אגב, לא אמרתם לי תתחדש, הסתפרתי חבר'ה. Whoa, that's interesting, but I sure don't care. תגידו לי מה חשבתם על הסרטון הזה בתגובות, האם אהבתם, לא אהבתם, אני מבטיח שאני קורא הכל. אז באמת, תודה רבה על כל התמיכה, ותודה רבה שאתם אוהבים את התוכן. אני הייתי ילד וואן, אתם הייתם אתם, יאללה ביי. Break, now we need a break. Try to run away, try to get away, so I could be safe. Cause my heart is aching every day, yeah every day. I need someone to relieve my pain, to relieve my